Alur cerita, Mew. Anak kucing imut duduk di taman sambil melihat burung-burung, the narrator said charmingly. Mie, nyo? Mew meowed with a high-pitched and cute voice. The narrator continued, Mew melihat kucing dewasa lewat dan mencoba menirukan. Meong, the big cat purred smoothly. Mew asked, confused and cute, Me, nyoing? The narrator noted, burung-burung malah ketawa. With excitement, the narrator said, Mew latihan serius, latihan vokal di depan cermin, terbang terbawa daun, terjebak dalam pot bunga, tapi tetap mencoba mengeong. The narrator explained, akhirnya Mew bertemu anak kucing lain yang juga belajar mengeong. Mereka duet bersama. Together, Mew and the other kitten meowed, meong, in a super cute way. Humorously, the narrator said, dunia jadi ramai karena suara mereka super imut-imut tapi bikin pusing hewan lain. Tikus pingsan. Anjing menutup telinga pakai bantal.